Welcome to Royal Chemistry Park, the video channel for chemistry. In this video, we are going to discuss about the transition state and the examples to the transition state. The transition state is a configuration which possesses maximum potential energy which the reacting molecules should mandatorily pass through. The transition state is unstable and cannot be isolated. It is only a transient arrangement of atoms on the pathway from one intermediate to another. Transition state has high energy since old bonds start breaking to form new bonds. The transition state is represented by a double dagger symbol as shown in the figure. ஒரு ரியாக்ஷன்ல ஈடுபடுற ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ராடக்டை மாறுவதற்கு முன்னாடி அதிகபட்ச பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உள்ள ஒரு அமைப்பை கண்டிப்பாக கடந்து செல்ல வேண்டியுள்ளது. அந்த அமைப்பு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் என்பது நிலைப்புத்தன்மையற்றது மற்றும் வேதிக்கலவையிலிருந்து பிரிக்க முடியாதது ஆகும். ஒரு இன்டர்மீடியட்டிலிருந்து மற்ற இன்டர்மீடியட்டிற்கு செல்லும் பாதையில் அணுக்களால் ஏற்படும் தற்செயலான ஏற்பாடு தான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் என்பது. பழைய பிணைப்புகள் உடைந்து புதிய பிணைப்புகள் உருவாவதால் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் என்பது அதிக ஆற்றல் உள்ளதாக காணப்படுகிறது. படம் ஒன்றில் இது 2 பிளஸ்களை கொண்ட டபுள் டேகர் என்ற குறியீடால் அழைக்கப்படுகிறது. Now you are seeing the reaction coordinate diagram in which the transition state is formed in between the product and the reactants. In the y-axis, energy is taken, and in the x-axis, this is the reaction coordinate. In the extreme left of this diagram, you are having the reactants. The reactants, while reacting, it has to pass through the peak before it yield the products. In the extreme right, you are having the products C plus D. In the middle of the diagram, you are having this peak, and this peak is called as the transition state. The energy difference between the reactants and the transition state is given by the activation energy EA. So this is the illustrative diagram which represent the transition state. இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க. இந்த படத்தை தான் ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஒய் ஆக்சிஸில் எனர்ஜியும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரியாக்ஷன் கோஆர்டினேட்டும் எடுத்திருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்டில் வந்து ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது. இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணி C+D அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை கொடுக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இந்த பீக்கை வந்து பாஸ் த்ரூ ஆகணும். இந்த பீக்கில் இருக்கிறது தான் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கும் ரியாக்டன்ஸுக்கும் உள்ள எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை EA அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். There may be more than one transition state for a reaction, generally for multi-step reactions. The local minima represent reactive intermediate and the local maxima are the transition state. The highest energy transition state determines the overall reaction rate, and the step with the highest energy transition state is the rate determining step. And in this figure, this is the reaction coordinate diagram for multi-step reaction showing transition state and intermediate. Here you are having the reactant. First it has to pass through the transition state 1, and in between the transition state 2 and 1, you are having this local minima, which is called as the intermediate 1. So in between the transition state 2 and the transition state 3, you are having one more intermediate in the local minima, which is called as intermediate 2. And in the local maxima, you are having the transition state. This is transition state 1. This is transition state 3, 2, and this is transition state 3.
இதுதான் multi-step reaction showing transition state and intermediate அப்படின்னு சொல்ற reaction coordinate diagram. As usual நம்ம வந்து y axisல potential energy, x axisல reaction coordinate எடுத்துட்டு plot பண்றோம். reactants இங்க இருக்கு. இது வந்து first transition state பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் transition state, அதுக்கப்புறம் தேர்ட் transition state பாஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா ப்ராடக்ட்டை கொடுக்குது. இந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் இடையில இருக்கிறது இந்த இதை வந்து இன்டர்மீடியட் ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ரெண்டாவது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கும் மூணாவது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கும் மிடில் நமக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் 2 இருக்குது. பொதுவாக ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷனில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது. இதில் லோக்கல் மினிமம் என்பது ரியாக்டிவ் இன்டர்மீடியட்டை குறிக்கிறது மற்றும் லோக்கல் மேக்சிமா என்பது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை குறிக்கிறது. இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அதிக அளவு ஆற்றல் கொண்ட டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஒட்டுமொத்த ரியாக்ஷனோட ரேட்டை தீர்மானிக்கிறது மற்றும் இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை கொண்ட படியானது வினை வேகத்தை தீர்மானிக்கிறது. Example of transition state. The first one is addition of HCl to ethene. When addition of HCl to alkene, the transition state must be intermediate between the single and double bond. This is represented as a full line for the sigma bond and a dashed line for the partial pi bond. The new CH bond made and the HCl bond in the transition state between no bond and a single bond represented by a partial bond. And see the figure, and this is the CH bond made and the HCl bond in the transition state between no bond. அல்கீன்களுடன் HCl சேர்க்கும்போது ஒற்றை மற்றும் இரட்டை பிணைப்புகளுக்கு இடையே டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இடைப்பட்டு காணப்படுகிறது. அந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை தான் வந்து நம்ம இங்கே காமிச்சிருக்கோம். The next example is abstraction of hydrogen atoms from an alkane by bromine. The hydrogen atom abstracted from an alkane by bromine atom and has a transition state with a radical character. அல்கேனிலிருந்து புரோமினின் அணுவானது ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கவர்கின்ற வினையில் ரேடிக்கல் பண்புடன் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் காணப்படுகிறது. இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் இது இருக்கு. இதில் வந்து இந்த ஆல்கேன்லேருந்து ஹைட்ரஜனை இந்த புரோமின் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டை காட்டுது. Hydroboration. The transition state for addition of borane to alkene has reactant and product character. The transition state has some additional characters which are not present in either the reactant or the product. As a result, there is carbocation character at the carbon to which the hydrogen attached. போரேனை அல்கேனுடன் சேர்க்கும் வினையில் டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஆனது ரியாக்டன்ட் மற்றும் ப்ராடக்டின் பண்புகளை பெற்றுள்ளது. இதன் விளைவாக ஹைட்ரஜன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் கார்பனில் கார்போகேட்டையான் பண்பு காணப்படுகின்றது. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா this is the carbocation carbon to which the hydrogen is attached. And so far we have seen how the transition state is formed in the intermediate coordinate diagram, and we have cited some of the examples.